Hey guys, welcome po sa Kamsai. And today, pag-uusapan na natin yung web development bootcamp natin in Tagalog. I know itong bootcamp na to ay napakalaki, so I decided to divide it into 3 parts or sections. And itong mga coverages na to, like cover 1, cover 2, and cover 3, lahat ng topic dito ay magkakakonect sa isa't isa. So meaning, dapat nating alamin yung bawat isa para malaman natin kung paano gumawa ng isang responsive website, okay? And they are all essential, meaning importante na malaman o alamin itong bawat isa dito sa cover 1, cover 2, and cover 3 natin. So, it takes a lot of time. So, okay lang yun. Take your time, take your own pace. And ang importante, maintindihan natin yung sakop ng bawat isa. Okay? So, sisimulan natin yung bootcamp sa pagintindi kung paano nag-work ang isang web. Okay? And dito natin makikita yung mga basic HTML5. Then, pag-uusapan natin yung environment natin and yung mga semantic HTML. Tatalakayin din natin yung accessibility. Tapos, mag-move tayo sa access, styling ng ating web pages. Dito natin papag-aralan yung new modern CSS designs. Then, cover na natin dito yung flexbox and layouts, CSS animations, responsive design, queries. Tapos, isasalin na din natin yung CSS frameworks, okay? I know madami tayong pag-uusapan ng frameworks dito, pero importanteng intindihin yung Bootstrap 4 and 5, okay? And yung itong JavaScript basics na to, dito natin makikita yung gaano ka-importanteng alamin ang back-end ng isang website, okay? I know kung di pa kayo familiar sa mga programming languages, we're gonna start from the basic of the JavaScript. Tapos isasalin natin yung modern JavaScript syntax, kagaya ng let, const, arrows, functions, async, waits, promises, spread, structuring. So, kung hindi pa kayo familiar sa mga nabanggit ko, it's fine. Just ignore it for now. We're gonna cover that in this course, okay? And yung cover 2 natin, sisimulan natin yung cover 2 by understanding the dominant manipulation. Dito natin makikita kung paano nagkakakonect yung HTML, CSS, JavaScript. Kung bakit importante na alamin ang HTML, CSS, JavaScript. Okay? Yung sumunod naman dyan ay yung asynchronous JS. Ito yung pitfall ng async JS, pero importanteng alamin yung benefits o kaya potential nito. Another thing is ika-cover natin yung Ajax, paano mag-request ang isang website, and paano mag-work yung website sa mga third-party APIs. Okay? Introduce din natin yung terminal, paggamit ng terminal at mga iba't ibang Onyx commands. Another thing is the Node.js and NPM. Pag-uusapan din natin yung Express. Express is a kind of web framework, and dito natin sisimulan na mag-build ng servers in a full web applications. Pag-uusapan din natin yung templating and yung paano mag-build ng RESTful APIs. Dito natin makikita kung paano mag-route ng mga databases. Iko-compare din natin yung paggamit ng SQL database sa hindi paggamit ng database. So itong cover 3, sisimulan natin sa intindi ng MongoDB. Dito natin ika-cover yung security issues, cross-site scripting, SQL injection. Then pag-usapan natin yung pag-deploy ng application and kung paano
i-connect tong application na to sa mga cloud databases. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-implement ng authentication from the scratch. And dito natin tatalakayin din yung concept ng cookies, sessions, and mga hashing functions. Okay? Then, pag-uusapan din natin yung paggamit ng passwords, sorting, and mag-focus tayo sa fancier features like adding geocoding in our design and mapping. Okay? I know na nakaka-overwhelm yung mga topic na nabanggit kanina, and don't worry about that. Tatalakayin natin bawat isa. And aside from those topic, ipapractice din natin yung mindset ng isang developer on how to build a website, on how to help ourselves to find solutions to our problems. Malay nyo, nagkakaroon kayo ng error somewhere, somehow in your code, and you just need to Google it. Yung mga ganong bagay, pag-uusapan din natin yun, and practice natin yun bilang isang developer. Okay? And kung na-overwhelm kayo dun sa mga topic na yun, wala pa kayong alam ni isa na word from those list, okay lang, aralin natin yun isa-isa, and hopefully mag-enjoy kayo talaga dito sa course na to. Okay? Unfortunately, hindi yung mga nabanggit kanina plus the mentality of being a developer, hindi lang yun napipick up in a matter of 5 minutes. Okay? Kailangan natin i-practice, kailangan natin ugaliin para ma-absorb natin yung isang katangian ng isang developer. Katangian, sobrang deep naman yun. Anyways, and I hope naliwanagan kayo sa coverage nitong bootcamp na to, and naging interesado pa kayo na tumuloy sa bootcamp na to. And yeah, so ang bottom line, lahat ng nabanggit kanina, we should familiarize ourselves yung mga languages na magagamit dito sa bootcamp na to, yung mga technologies na din, tapos yung mga frameworks. And we need to practice and how to unstuck ourselves, so solving errors in our code, and we need to think like a programmer. Okay? I know na kahit hindi pa kayo programmer ngayon, we need to practice on how to unstuck ourselves. And ang pinaka-importante, okay lang kahit wala pa kayong background sa programming. Gusto ko lang banggitin ulit na we're gonna build applications from the scratch, and sana mag-enjoy kayo, and hopefully I'll see you in my next video. Thank you.